Hey guys, Friday morning. It's 6:30. It's already warm. It's in the 30s, or it feels like it's in the 30s. And I had a visitor come over for coffee. I want you guys to meet Rosa. Hola. Muy bonita Rosa. Gracias. And ella era aquí por café, por hablar. Muy divertido. Y es sin inglés, todo en español. Mi español es... Rosa, Hola. habla muy rápido en español. Hablo muy rápido en español y no me entiende porque hablo demasiado rápido. Sí. Y yo digo a mis amigos, tú vives en Durango por muchos años, ¿sí? Sí. Sí. Y en Mazatlán por 3 meses, ¿sí? Tú en Mazatlán por 3 meses. Yo tengo 3 meses aquí en Mazatlán. Sí. Sí. Pues mis planes es quedarme aquí, ¿verdad? Espero y sí. Depende de cómo me vaya. What's really unusual about Rosa is the ojos verdes. Yeah. She's got beautiful green eyes. And it's really rare here. Everybody has dark brown eyes. Ojos verdes. Y un poco de sudor, que aquí hace demasiada calor. And look, you can tell it's hot. We're sitting in front of the fan and she's sweating and it's 6:30 in the morning. It's going to be a hot day today. Yesterday was the last day of summer. Ayer es el último día de verano. Pero it's calor. But it's still hot. Nobody told the weather it was the last day of summer. We're looking forward to a day when it does finally cool off. Anyway, guys, I thought you'd like to meet Rosa. And a very nice girl. Aquí conocí a este gran amigo. Sí. Yeah, Muy lindo y muy amable, un amor de persona. She says, I'm a very agreeable or likable person, and we've become friends, and we have. It's really kind of nice. Okay, guys, thanks for watching. Talk to you later. Bye for now.